Hi guys, I am from MindX Solutions. It's software training institute in Bangalore, Marthalli. So now coming to the objective of this video. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే పైథాన్ ఫుల్ కోర్స్ ఇన్ తెలుగులో చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ డే ఏంటంటే ఇంట్రడక్షన్ టు పైథాన్. సో పైథాన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ అ పైథాన్, వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ పైథాన్. నౌ వీ విల్ డిస్కస్ ఇట్. So first of all, Python knows everybody. Python is a snake. No, Python is not a snake. It's a snake, but along with Python is a programming language. Python is a programming. Which type of language? It's a procedural language. It's a procedural language as well as object-oriented programming language. Procedural language as well as object, both. Procedural language is nothing but without class, without object. Without class, without object, then procedural language like a C. Along with object-oriented programming, nothing but class into the object like a Java. So these are both type of language, procedural language and also object-oriented programming language. Python is a high-level object-oriented programming language. It's general purpose programming language. Coming to మనం ఏ లాంగ్వేజ్ వాడుతున్నాము, ఆంధ్ర పీపుల్ ఏ లాంగ్వేజ్, తెలుగు లాంగ్వేజ్. దట్స్ కాల్డ్ కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్, హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్. And Karnataka people are using Kannada language, Tamil Nadu Tamil. So depends upon the states they are using the languages, that is called communication languages. American people are using American language, German language, Japanese language people are using Japanese language. So that is called communication, human to human interaction. But here we are using which language? Python language. Python is the programming language. This language is used for communicating with the computer mission. A human is communicating with the mission. That mission is called computer. That purpose we are using programming languages for making desired applications, stylish applications with the help of computer. So that is a Python. So coming to Python. Python అనేది ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే, it was developed by Godovan Rosham in 1991. From which company? Python Software Foundation Organization. It's in Netherlands. So this Godovan Rosham డెవలప్ చేశాడు. వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఫర్ పైథాన్? పైథాన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? వాట్ ఈస్ ద సోర్స్? దట్స్ ద ఏబిసి లాంగ్వేజ్ అండ్ ఆల్సో మాడ్యులా హెల్ప్. ఏబిసి లాంగ్వేజ్ మాడ్యులా నుంచి డెవలప్ చేసింది గోడోవాన్ రోసమ్. దిస్ ఇస్ ద సోర్స్. సో ప్రతి ఒక్కరికి సోర్స్ ఉంటారు. మన సోర్స్ ఎవరంటే మన పేరెంట్స్ సోర్స్ అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్. లైక్ దట్ పైథాన్ సోర్స్ ఎవరంటే ఏబిసి లాంగ్వేజ్ అంటే మాడ్యులా. కమింగ్ టు జావాకి సోర్స్ ఏంటంటే సి అండ్ C++ ఇస్ ద source for Java. Like that Python source ఏంటంటే ABC లాంగ్వేజ్ అండ్ మాడ్యులా. అండ్ పైథాన్ నేమ్ ఎక్కడ వచ్చింది? ABC లాంగ్వేజ్ మాడ్యులాకి ఒక అడ్వాన్స్ కోడ్ రాశారు గోడోవాన్ రోసమ్. దానికి ఒక పేరు పెట్టాలా, ఏదో కోడ్కి పేరు పెట్టాలి. దాని పేరు ఏం పెట్టాడు? పైథాన్. ఎందుకు పైథాన్ పెట్టాడంటే గోడోవాన్ రోసమ్ అనే అతను రెగ్యులర్గా ఒక కామెడీ షో చూస్తాడు. దట్ కామెడీ షో నేమ్ ఈజ్ మాంటీ పైథాన్ ఫ్లయింగ్ సర్కస్. ఇది రెగ్యులర్గా చూస్తుంటాడు. ఇది ఎవరు టెలికాస్ట్ చేస్తారు? BBC టీవీ వాళ్ళు టెలికాస్ట్. ఇట్స్ కామెడీ షో లైక్ మనకు జబర్దస్త్ వస్తుంది ఈ టీవీలో, అలాంటి కామెడీ షో ఇది. సో ఇది రెగ్యులర్గా చూస్తుంటే అందులో ఒక వర్డ్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది గోడోవాన్ రోసమ్కి. ఆ వర్డ్ ఏంటి? పైథాన్ వర్డ్. ఏమది? పైథాన్. ఈ పైథాన్ వర్డ్ని అడ్వాన్స్ కోడ్ రాశాడు ABC లాంగ్వేజ్ మాడ్యులాకి. దానికి ఒక పేరు పెట్టేశాడు పైథాన్. బట్ లోగో అనేది ఏ వాడాడు ఇక్కడ? లోగో ఈజ్ అ యూజర్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ స్నేక్ లోగోస్ వాడాడు. ఏమన్నాడు? స్నేక్ లోగో మాత్రం స్నేక్ లోగో. పైథాన్ నేమ్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ కామెడీ సర్కస్, అది మాంటీ పైథాన్ ఫ్లయింగ్ సర్కస్. దాన్ని ఎవరు టెలికాస్ట్? BBC టీవీ వాళ్ళు టెలికాస్ట్ చేస్తుంటారు. సో దిస్ ఈజ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ పైథాన్. కమింగ్ టు పైథాన్ ఎక్కడ వాడుతున్నాడు? వాట్ ఈస్ ఆఫ్ దిస్ పైథాన్? వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ వీఆర్ డెవలపింగ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ పైథాన్? పైథాన్లో ఏమేమి అప్లికేషన్ చేస్తారు? సో నౌ కమింగ్ టు Python is used for developing system applications. System applications అంటే మనకు ల్యాప్టాప్ అనేది రన్ చేయాలంటే కంపల్సరీ ఏం కావాలా? OS కావాలా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. విండోస్ ఆ, లైనెక్స్ ఆ, మ్యాక్ OS ఆ. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సిస్టమ్ యాప్స్ అలాంగ్ విత్ డ్రైవర్స్. ఇట్లాంటి డ్రైవర్స్ డెవలప్ చేయాలన్నా, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేయాలన్నా వీఆర్ యూజింగ్ పైథాన్. అండ్ కమింగ్ టు డెస్క్టాప్ యాప్స్. డెస్క్టాప్ ఈజ్ స్టాండ్ అలోన్ యాప్స్, నథింగ్ బట్ వాట్? MS Office, Photoshop, like different CAD softwares
అది మెకానికల్ కావచ్చు, సివిల్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రికల్ కావచ్చు. Along with C, C++, Python, Java, all are the desktop apps. So these apps developing with help of Python. And coming to AML apps, that means artificial machine learning apps. So AI models అనేది that's called virtual AI models ఉంటాయి, physical AI models ఉంటాయి. Virtual AI models is nothing but ChatGPT, Copilot, Gemini, Alexa. One physical AI models, it is working through robots. Robots work that's called physical AI models. Different types of applications are developing with the help of Python. And coming to data science field and data analyst field, machine learning models and automation application. Nowadays automation applications huge demand. Automation system, driverless cars. In driverless cars are working with the help of, that is called coding only. That is with the help of Python they are developing the coding. So that is called applications. These are the applications. And along with also enterprise apps, enterprise applications. What are the enterprise applications? Maybe it will be banking sector, healthcare sector, nothing but hospitals. And coming to education sector, different types of restaurants. All these are developing, these apps are developing with the help of Python. And coming to the e-commerce apps, e-commerce apps is nothing but, so you know e-commerce apps, like what is the e-commerce apps? E-commerce apps is nothing but Amazon, Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato, all are e-commerce apps. Next coming to social apps. Social apps is what? That is the Facebook, Instagram, Myntra, YouTube, all this one. And coming to network apps. Network apps is what? Airtel network, Geo network, like this. All these apps are network apps. And coming healthcare sector widely. And gaming sections. Different types of games are మీరు ప్లే చేస్తుంటారు, మొబైల్ ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ గేమ్స్. ఆల్ దీస్ గేమ్స్ ఆర్ డెవలపింగ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ పైథాన్. అండ్ కమింగ్ టు mobile apps. Mobile apps అంటే it is running with internet and without internet, like camera app, message app, Photoshop, all are with the help of, without computer. Phone Pay, Google Pay, with the help of computer. So this is the applications from Python. Okay. And coming to the, these apps are without any internet, and these apps are with the internet. That's why these apps is called web apps. Web apps are running through internet, is without internet. So all these applications are developed with the help of Python. So Python is used for developing several apps. Okay. Nowadays more demand is the Python among all the languages. So that's why Python is the king of the programming languages. So ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ కొట్టండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.